めっちゃクラクラします。おー、やばい。めっちゃクラクラする。僕は軽トラで世界を旅する33歳。どうも、ずん旅です。おはようございます。昨日はここに泊まってました。この建物に、トイレ、シャワー、レストランがあります。トイレは24時間利用可能で、すごい綺麗ですよ。で、ここに、ちょっとした池があってね、向こうから聞こえますか？格好がずっと鳴ってるんですよ。Hey bro, what's on it? Yeah. スパシーバー。朝食はここの宿のレストランでいただきます。Nice to meet you, Daniel. Daniel. Yes, I'm Jun. Nice to meet you. Thank you for searching parking lot for me. No problem. Yeah. I pay for parking How much? for 4 days. 4 days? 4 days. 4 days? Okay. How much was it? 600 rubles. Okay. 4 days. 4. はい、本日の宿はこちらになります。ハバロフスクの街中、結構中心なんですけど、周り囲われてて、ガードマンがついた駐車場ですね。なぜか友達が4日分払っといたからって言って、4日分契約してもらいました。なんで僕はここで4日泊まることになります。彼の友達のところに車で連れてってくれるそうです。このね、N ボックスですね。これ放射線。What's this? Don't know. キ I ーツオフィス。 bought it. What do you want? Eat something or just watch something? Yes, no, I don't want to eat. Are you hungry? No, not so. So everything is okay for me. Okay. I will show you coastline Coastline? or on river. Okay, yeah, thank you. Let's go. So today you are day off, right? Yes. Saturday and Sunday, your holiday. What do you do? I work in CSOP. CSOP? CSOP. CSOP. System operator. System operator. CSOP. More like IT. Okay. Yes. I am 27. You're 27. My age. Yeah. I'm 33. You look young. Yes, everyone say it. I have 20 cats. 20? 20? 20 cats Yes. in your house? In my house. My wife is volunteer. A volunteer? Yes. No. And she like to help animals. So it's very kind. Yeah, your wife. Yes. 20 cats. 20 cats. They are all from streets. I working in this building. Yes? はい、これがロシア正教の教会ですね。グラド・ハバロフスキー・サボール・ウスペニア・ボジェイ・マテリ。Can you say in Russian the name? Собор Успенской Богоматери. One more time, please. Собор Успенской Богоматери. だそうです。Built that in start of 20th century too. So this is only for office? Yes, office. この奥の建物は And, オフィスが入った建物で。We have some bars on first and the shops on first floor. 1階にはお店が入ってるらしいです。日本と一緒ですね。1階にテナントがあって上がオフィスみたいな。There we have
park. We walking Okay. in the park usually. For lunchtime. Yes, yes. So normally, what do you eat for lunch? You have My wife cook me. for lunch box. And do you eat in office or in the park? In office. Office. So in Khabarovsk, for example, this parking is free, Yes. and this area is safe. Not so. There are many drunk people at night. Just drunken people. Yes. No problem. We have some museums, and the right side we have military museum. Sorry, which one is swimming pool? This? 全然プールっぽくない建物ですね。こんなおしゃれなプール。 There are swimming pool and sport complex, like gym. Yeah. It's for only members or visitor like me can. Anyone can. Just pay money. Yes. 明日行こうかな。Because I have swimwear, so. There are art museum. これがアートミュージアムだそうです。There are military museum, like you said before. Which museum? Military museum. Military. Military history museum. 戦士博物館みたいな感じですね。今日暑いですね。Today is hot, right? Yes, it's normal. It's normal because until yesterday in Vladivostok it's so cold. In Vladivostok, there are hotter in summer and colder in winter. So here is better. Yes. It's not. There are in tourist hotel. It's Soviet hotel for foreigners. なんかソビエトのホテルらしいです。So now is also opening? Yes. Yeah. Just hotel. There are park of Stadion Lenin. Park of- Lenin named stadium. There are park and a stadium. You want to go to Mongolia after the After Russia? yes, after Baikal Lake, I will go to Mongolia and Kazakhstan. Finally, I go to Europe, Portugal. Yes. There are park. It's biggest park in town. 普通観覧車ってカラフルなイメージですけど、これは全部シルバーでゆっくり回ってます。September. In September, this September, Yes. September. what is the purpose? Just for holiday? Yes. For holiday. It will be first travel to Japan. Yes. So, how many days you can take holiday for Japan trip? 14. 14 days. 14. 2 weeks. Yeah. And how do you go to Japan? On plane Yes. through China. Through China. Beijing or somewhere like that. Beijing or Harbin. ですね。Beautiful, yes. 青い空が映えますね。This is where you can watch it. At night. If you... So, okay. public showers and public baths. Yes. Sauna. Sauna. Yes. I want to go sauna. I can take you to traditional Russian sauna, but my friend who owns the sauna can't. This is lake or river? No, river. River. River? River Amur. River Amur. My wife speak Japanese Yes. a little. Why she speak Japanese? We love anime. Anime? Which anime does she like? We love Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Full Metal? Yes. Alchemist. Yes. 鬼滅の刃。鬼滅鬼滅の刃。鬼滅の刃 is Demon Slayer. あ No, we don't like 鬼滅の刃. じゃない、なんだろう。
покажу. フルメタ I ル will show you. あ、鋼の錬金術師。あ、オッケー。さっきの観覧車まで戻ってきました。これも公園の中の散歩道ですね。すごい心地いい温度ですよ。So your friends are coming? Yes, want to come. He has Honda in box too. Ah yes? Same color or not? Same car. Same color? Same car. We love key cars. It's a little engine Ah yeah. and little taxi. Yeah. Me too. We are K-car members. In Japan, K-car is we need to pay just few costs for like a tax for car. So that's why we use K-car. But in Russia, it's same, right? We must customs pay. Once time we must pay for motor. So in case that K-car is cheaper than K-car is this cheaper. car. Yes. There are river passenger part for must for China river railway station. Many of Russian railways building in center of town. Russia, driving is alcohol is prohibited. Prohibited. Yes. Do you drive? No. In case that alcohol driving, it's for example, how much is the penalty cost? It's 30,000 rubles. 30,000. 30,000 30,000. rubles penalty, and they are taking your driving license for 1.5 year. 1.5 years. Oh, okay. It's easier than Japan because in Japan, the cost is almost 10 times in Russia, by 10 times of Russia, and we lost our license. You must Take again. Take again exams and so on. Интересно. It's stupid steps. Why? Different. この階段。 Much of people hate these steps. この階段なんかステップによって高さが違うからみんな転ぶってバカな階段だって言ってます。ほらここ低いでしょ。ここちょっと高いでしょ。でここ普通高いちょい低い高い普通低い高い普通高い。そんな感じで戻ってきました。Хлебомяс кафе. It's tasty burgers. ハンバーガーが美味しいお店らしいです。Another Russian railway building. こっちがもう一個の、鉄道会社のオフィスで、 Bank on the right side. これは銀行だそうです。So here many Chinese restaurants. Many Chinese restaurants and many shawarma. So do you eat shawarma? No, shawarma. Hello. Hello. Турист из Японии. Я Чё? Я из Японии. Я из России. Как вы поняли? This is for my вы на улице познакомились? YouTube. Круто. В чате просто писались. А почему Хабаровск? Потому что близко к Японии. Ну, в принципе, да. Человек на автодоме едет. Реально? Да. Круто. Ну и ладно, пока. Все, пока. Hello. Hi. Nice to meet you. I'm Jun. Жека.
Jaka. Jaka. Так, Женя, Евгений. Very Че мы? Я думаю, ты захочешь посмотреть на его... Там, короче, Рикаровский кош стоит. Ну, маяка. 48. 48. Ну, 49, 48. It's very soft. So this car is same, right? 48. No, 64. 64? 64. Mine is 48. 48. Yeah. It's no turbine on motor. No, this is with turbine. Yes, turbine. What's max speed of your house? If without house, maximum 120, but with house, 80 or 90 is maximum. It's sad. Короче, 80-90. Да. うちの彼が Ты же столько же хватит. トレーラーハウスとかやってるから僕の車見たいって言って駐車場に行きました。 We interested in cabin うん。 and motor is under the cabin. Yes? Motor is in case this car is rear side. Мотор сзади. You can see your seating. If not, I'm tired. Original seat, so a little bit. It's enough space. Yeah. Да, вообще. This is motor. Просто. Вот. Он 4-цилиндровый, да? Да? Ну да, 4 катушки. It's 4 cylinder. 4-cylinder, yes. I have 3 cylinder. Yes. We go to central square of the city. It's Lenin's name square. Government university. There are medicine university. 政府の大学とかがあるみたいですね。で、ロシアは噴水がどこにでもありますね。こういう広場には。これはロシア色の花ですかね。This color means Russia, right? Yes. Oh. Color of Russian flag. Yes. This largest fountain of our city. 確かに大きいですね。Не, но у нас-то нормально. Sauna is more New one? new one, not traditional. As I say, banya it's wet and hot. Sauna is dry. In banya, iron stove usually. And in sauna, usually, and sauna electricity. So when you go to Banya, what do you bring to there? For example, towel. Hat, towel, тапки, блядь, как переводится? Rocks. Blue and red, it means you can stay here. Опа. 今ね、お昼ご飯を食べにここのショッピングモールに来ました。 Я уже думаю, как-нибудь тут договоримся. У меня с лэнгвичем все плохо. イオンモールみたいな感じの大きいショッピングモールですね。本当に日本車しかいませんね。もう日本みたいですよ。で、彼曰くこれ東側だけで西側のロシアの西側の方に行くとヨーロッパの車が増えるらしいです。ショッピングモールこんな感じですね。KFC みたいな、ロスティックス食べに来ました。ここね、あんまりフードコートの中にロシア料理なかったんで何がいいって聞かれて、まあケンタッキー最近食べてなかったし、このロスティックスどんなもんかなと思ってここに決めましたね。CBI ね。
QR でやるんですね。ボスピックス KFC。ここショッピングモールの無料のトイレットです。普通に綺麗ですよ。こんな感じです。綺麗ですね。Cold cola. はい、スーパーマーケットにやってきました。なんでかっていうとですね、今から、彼らとバーニャサウナですねに行くことになって、バーニャサウナで飲むお酒を買いに行こうということで買いに来ました。私はロシアのビールが飲みたいです。おすすめありますか？ Русского うんうんうん пива? Жигулевское, это вот такое. オッケー。すごいね。ビールめっちゃ種類がありますよ。このね、サーモンかなを Здравствуйте. 食べたことあるって聞かれて、 Киту, боковник. ない、多分ないって言ったら注文してくれてます。多分スモークサーモンだと思いますけどね。めっちゃ種類がありますよ、このスモークサーモンにも。めっちゃ買いました。 Дома жителей. 道路の横にすごい太い配管があって、何って聞いたら、これはお湯でそれぞれの家に行くらしいです。直径1メートルぐらいの管で道路に合わせてずっと走ってるんですよ。で、これがエアポートです。ハバロフスクエアポート。 Тут они одинаково, нахуй, приятно, что, блядь, вот, что, блядь, нахуй, это ебаное. キャンプ場みたいなところですね。で、ここで受付をするらしいです。ロッジみたいなのがいくつかあるんですね。で、何人入れていくらとかって書いてあります。さっき聞いたら3時間で1400ルーブルって言ってました。多分この辺のことかな。こんな感じらしいですよ。あれ多分ロウリュみたいな。 This is дубовый веник. Это будет. やっぱりそうですね。ロウリュの仰ぐうちわの代わりになるやつだと思います。なんか薪のすごいいい香りがしますよ。なんでこういうロッジがいくつかあって、そこから薪をくべるんですかね。ここが私たちの部屋でしょうか。で、目の前には池があるんですけど、これは、整うようですかね。こうなってますね。あったかい。暑い。暑い暑い。はい。トイレ的な。サウナがこんな感じです。暑い !Too hot! Oh, very strong. Yeah. めっちゃクラクラする。like this. やばいやばいやばい。これをね。What's this? Nicotine pouch. Nicotine pouch. ニコチン。やばい、これめっちゃクラクラする。Капец, мух полетела. めっちゃクラクラする。TV работает или... ニコチンポーチらしいです。めっちゃクラクラします。По выгодным ценам. Трусики и подгузники Джуниор со скидками. Что ты смотришь?
やばいこれ。Very strong. It's not very strong. Not very strong. Все убило уже. Мы только пришли, а ты уже немножко. タバコのヤニクラみたいな。やばい。めっちゃクラクラします。おー、やばい。やばい。めっちゃクラクラする。オーマイガー。3分か5分で大丈夫だよって言われたけど、これやばいぞ。お酒飲む前にフラフラになってます。あ、やばい。You never use this? I never use. It's only nicotine. Only Yeah. Выбирай. Какую у тебя шапку? Yeah. Hot for me. Да. Yes. Okay. Yeah. Все. Че его напоил, чем уже? Oh, you can go. No. やばいぜこれは。めっちゃ頭がぐるぐるします。So we are going to Banya. バニャに行きますよ。Higher than 100 degrees. 5 degrees. This is Banya in Russia. おい。やばい、クラクラする。僕はクラクラしております。これ池に入ったら絶対溺れるやつですね。もう今歩くのも精一杯です。Let's go jump. We can film you. Small town. Small town. Yeah. Where is it? Where is dangerous area? Сейчас я тебе покажу. No, maybe there. Yeah. It's many villages out there. Better not stay there. How about here? Where? Birobidzhan? Birobidzhan is okay. Birobidzhan is okay. So. Что? Да почему? So. Ну хотя да. Могут и выбыть. So which place is not should be not safe? Little bit. Okay. So I don't sleep there. You can sleep there, but not in the road. Not on the road. Yes. On motel, okay. From here to Chita, it's everywhere is dangerous. it's very hard road, and it's deep forest. Taiga. Take care. Deep forest. Okay. Just use parking of cafe. Parking of cafe. Parking of cafe. Restaurants, cafe. Yeah. It's good. Yes. Ay. Too hot. Lay down. Lay down. Right down? Face down. Face down, okay. Погнали. Надо, чтобы прогрелся немного. Oh!
Onsen. Onsen, yes. Hot spring. Hot spring. Yeah, yeah. I love it. Okay. Thank you. Turn. 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 Да, давай. На спину. Да. Face up. Too hot. Too hot. Yeah. Please, what are here? Нет, да ты стой, вот так. Ну-ка, попробуй. Try it. Okay, better. Камеру только не за... Там камера точно. No waterproof. Да, она нагреется. 日本の皆さん、これがロシアのバーニャです。Она сейчас перегреется, там же батарейка, аккумулятор. Let's go. Let's go. Go out. 熱い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 。Теперь ныряй. で、これをこうやって、冷たい冷たい。めっちゃ気持ちいいですよ。頭はまだクラクラしてますけど、なんか整ってるのか整ってないのかわかりませんけど、気持ちいいです。 If you drink, it's кампай. Yes, Say no. кампай. Like cheers. Yeah, cheers. How to say cheers in Russian? Как, ну типа, вздрогнем, не? Здоровья. You don't say cheers? We don't use. You don't use. Okay. だそうです。 Most close variant is вздрогнем. Вздрогнем. Дистрогиен. Вздрогнем. Дистрогиенらしいです。Okay, so now is the time to beer. Cool. 決まりますね、これは。面白いモニュメントがあるので、みんなで見に行きます。面白いですよね。男4人でサウナ入って、こんな、下半身はパンツでだけで、このキャンプ場の中を歩いてます。空が綺麗ですね。さっき一瞬雨が降ったんですけど、雨止んで、空が綺麗になってます。Yes. Later, when I come back, we come back. この先に面白いモニュメントが昔はあったらしいんですけど、今はなくなっちゃったそうです。モニュメントっていうのは木で作られた男性の象徴があったそうです。はい。Иди качай. Да он сам, я думаю, да справится. おお、結構でかい。さっき買ったね、鮭のスモークみたいなの、いただきますね。あ、うまい。Oh, good. Yeah, yeah. This is salmon, right? No. Kind of. Kind of. Not salmon. Not salmon. サーモンではない。 Kind of red fish. こんな感じで。 Типа лосось. 僕にはスモークサーモンに思いますけど。 Да, что такое? おいしい。 What do you know about Yakuza? What is it? Yakuza. Mafia. Yakuza in Japan. Yeah. Yeah, it's. He's still alive? Sorry? He's still alive? He's still alive. Still right, yeah, yes. Yakuza. In Russia also, there is. No, mafia. Чиновники.
We can say that our mafia is. Same as Japan. No видишь. And about war, Don't worry. so how do you think? You don't want? Yeah, I don't like. I am pacifist. Yeah, so everyone don't want. Not everyone. More of people, not. I met one guy in last night with same motel, and he went to as a military. My father is military and take yes? part to war. And your father went to the war Yeah. now also. No. Come back. He came over. Yes. My friend. Too. Yeah. So who need to go as a military? Who need? Понял? Yeah. Only. Как сказать никто нахуй, по сути. Nobody want to Nobody go to war. want. They They go for money. go for money. For money. Just for money. It's not Oh. So if we don't want money and if we want go war, then we don't need to go. Yeah. But on September maybe it's changed. Maybe it's global. Not want you not go. It's 5 year. We here we not go. It's okay. People just want to live. Yeah. That's all. Yeah. Не охотники, толдырь. Баня. For this I want engine. How much was your end box? All cost it's 800,000 rubles. 800. Oh, it's almost same as new one in Japan. In Russia, import vegetable from other country, fruits or vegetables is imported. No. Not just important, and we produce vegetables. Because it is so cold, so No. no. In summer it's not cold. So here is comfortable. We can plant vegetables. Yeah. And normally, what do you do in winter? Normally, you stay in your home or you go out. No, we go out, we go sky. Even it's snowing or minus 10 or 20 degrees. Minus 30 and Minus- 40. Yes. Yes. What is minimum temperature in Khabarovsk? I remember minus 42 degrees. Minus 42. Minus 42. My car stopped. We have to use diesel heater. Diesel heater to heat our cars. Diesel heater for warming up. Warming car. Engine. Only start the engine. Only to start engine. Yes. What is a diesel heater? Diesel heater, it's. Like this? I will show you. Oh, only for startup engine. Yes. Yeah. Your house has this, right? No, our house has central heat. Oh, but where do you use it? On Garage. outside. Outside. But in outside, how do you use? You bring it? Bring We use under the car. Oh yes. Yes, and So heat it- up the engine. Front of the car. Oh, Put heater under yes. the car and heat up the engine. Yes. To start. Oh, so minus 40 degrees. But this is not usual. It's not usual. Oh, Minus 30 minus 30 is usual. is usual. Oh. Many Russian people say that K car is too cold.
on our winter. Yeah, But it We don't feel it. we don't feel it. Кейкар вообще. Я не помню, у тебя подогрева есть? So heating is enough. Heating is enough. Пойдем. Okay. バーニャ。Баня. バーニャ、バーニャ。こんな感じで、ちょっと喋ってそろそろバーニャ行くかっていうと、バーニャに行きます。はい。バーニャはこんな感じですね。座るところと、この、温まる、外で薪をくべて、この中の石を温めて、ロウリュもできますね。水かけてもいいです。で、ここに、さっきの、葉っぱとお水があります。で、ここシャワーになってて、でさっきからこのバーに入って、この外のもう暗くなっちゃいましたけど、池にダイブして、ここで、整って、ちょっと冷えてきたら、このリビングルームで、ビール飲みながら喋って、じゃあそろそろバーに行くかっていうルーティンをもう10回ぐらいやってますね。皆さん、さっき僕が頭クラクラになった原因はこれです。ニコチンのやつです。ね。なんかこんな感じので、なんか、なんて言うんだろう。ダッシュパックみたいな、不織布の、入ってて、で、これを上唇につけて、3分ぐらいやると、フラフラになります。でね、これよく見るとね、見えるかな？ストロングって書いてあるんですよ。ストロングって書いてあって、45mg って書いてあるんですけどね。僕に勧めてくれた彼は、200mg のやつを普段使ってるらしくて、45は全然ストロングじゃないよって言ってたけど、でもストロングって書いてありますもんね。はい、こんなのです。はい、こんな感じでバーニャは終了しました。なんと今の時間12時前です。いいですね。絶対これはぐっすり寝れますよ。のハバロフスクからチャンネル登録よろしくね。それではまた。うわ、怖い。おー、怖い。